Dear friends, welcome to A.S. American English. Take your accent training book, American accent training book, book number 2. The difference between American English and British English. This is the topic. Now we have come here to the video number 2. We have categorized and arranged American and British vocabularies in two different segments or two different columns. The right side over here is American English and left side is British English. Coming here to the food items. In American English you call it as cookies. What do you mean by cookies, sir? You call cookies as biscuits, right? In British English we call it as biscuit. In American English we call it as cookies. In British English we call it as biscuit or bicky. Biscuit or bicky. Cookies in American English and British English biscuit. In American English you call candy. Candy means what? Any chocolate, it's called candy. In British English you call it as sweets, just plain sweets. In American English you call it as potato chips. American English you call it potato chips. In British English you call it as crisps. In American English you call appetizer. Appetizer means what? Soup. In plain Indian English, in Tamil Nadu, if you want to say, you can say the ghee items mixed with the sweets, like Mysore Paku. You call it a jalebi. All gives an appetite to eat. Appetize means what? Making you to feel hungry or making you to feel to take the food intake, to take intake of food. So appetizer, soup is an appetizer. So in American English you call it as an appetizer, in British English you call it as a starter. This is the starting of the food, starting of a meals. You take appetizer. End of the meals, you take dessert. Dessert means what? A sweet liquid with some hard things, like in Tamil we say payasam, sweet water. Dessert, after the food you take, it is called dessert. With the fruits, with ice cream, mix it together, you can say it as a dessert. But in British English you call it as a pudding, or offers, or sweets, or desserts. You call in British English pudding or afters, or sweets, or desserts you call it as. So in American English dessert, and American English jelly. What do you mean by jelly? In British English you call it as jam. Jelly, it is in American English, and in British English you call it as jam. What do you mean by jam? You know jam? Bread. In between the breads, 2 slices of bread, you apply jam. Here in British English you call it as jam. American English you call it as jelly. French fries. All the chips items are called French fries. Here you call in British English chips. In American English you call food, the meals which you take as food. In British English you call it as a grub. I had my grub in the hotel, grub. Or you call nosh, or you call food. In American English you call it as sandwich. Sandwich means what? In between the two breads or 2 pieces of bun you apply, you have non-veg items or fruits or you know, whatever it is, and you fold it and have it. So it is called sandwich. In British English you call butty or sammy, sunny or sandwich. So cookies, biscuit, candy, sweets, potato chips, crisps, appetizer, starter, dessert, pudding or afters, jelly, jam, French fries, chips, food, grub, sandwich, butty or sandy or sandwich. Now coming here. In American English you call it as French toast. That is bread. You add egg in that and eat. It is called French toast in American English. In British English you call it as yeggy bready or fried. Yeggy bready or fried. That's what in British English. In American English you call it as flapjacks. And British English you call it as scotchy pancakes. Broil. You must have heard about broiled chicken. Chicken, where chicken or whatever non-veg items is there, you fry it and eat it, right? It is called broil
In British English, you call it as grilled chickens. That's what they say. So, broiled chicken and grilled chicken, almost same meaning. Sausage. What do you mean by sausage, sir? Sausage, non-vegetarian item which is added with some liquid, salt, pepper, and you keep it. It is called sausage. In American English, in British English, you call it as banger or sausage. In American English, you call check, and British English, you call it as bill. What do you mean by check? C-H-E-C-K. Check means you are checking, not that check. After eating, after having your food, they write on what is the price you have to pay, the bill. It is called check. In British English, you call it as bill. Eggplant in American English, in British English, aubergine. Green beans in American English, in British English, you call runner beans. American English, cupcake. In British English, you call it as fairy cake. So, French toast, eggy bready. In British English, flapjacks, scotchy pancakes. Broil, grill, broiled chicken, grilled chicken. Sausage, banger. Check, you call it as bill. Eggplant, you call it as aubergine. Green beans, you call it as runner beans. Cupcake, you call it as fairy cake. Hope you are able to get it, no doubt about it. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் புஸ்தகம் 2 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கன் இங்கிலீஷுக்கும் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷுக்கும் உள்ள வேறுபாடு வீடியோ நம்பர் 2. அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் பிஸ்கட்டுகளை சாப்பிட்றத குக்கீஸ் என்று சொல்வார்கள். பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் அதை பிஸ்கட் அல்லது பிக்கின்னு சொல்லுவாங்க. பிஸ்கட்டை குக்கீஸ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில், பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் பிஸ்கட் என்று சொல்வார்கள். அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் மிட்டாய்கள், இனிப்பு வகைகளை கேண்டி என்று சொல்வார்கள். பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் அதை ஸ்வீட்ஸ் என்று சொல்வோம். அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் சிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நம்ம பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் என்று சொல்கிறோம். பொட்டேட்டோ என்றால் என்ன? உருளைக்கிழங்கு, சிப்ஸ் என்று சொல்வோம். பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் அதைவே கிறிஸ்ப்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஆப்பிடைசர் என்றால் என்ன? உணவு உள்வதற்கு முன்னாடி, சாப்பாடு சாப்பிடுவதற்கு முன்னாடி ஒரு சிறு உணவை எடுத்துக்கொள்கிறோம். அது நம்ம பசி உணர்வை மேலும் தூண்டி விடுகிறது. அதுதான் ஆப்பிடைசர். தமிழ்நாட்டிலே நாம் சாப்பிடும் பொழுது மைசூர்பா சாப்பிடுகிறோம். அதில் எண்ணெய் இருக்குது. கப என்று அதிகமாக சாப்பிடுவதற்கு உணர்வை தூண்டி விடுகிறது. சூப் என்று சொல்கிறோம், அதுவும் ஆப்பிடைசர். இது பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் அதை ஸ்டார்டர் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது டெசர்ட். இது சாப்பிடுவதற்கு முன்னாடி ஆப்பிடைசர், சாப்பிடுவதற்கு பிறகு டெசர்ட் என்று சொல்கிறோம். நம்ம தமிழ்நாட்டில் பாயசம் சொல்கிறோம், அரிசி பாயசம் சொல்கிறோம், கோதுமை பாயசங்கிறோம். பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் அதை புட்டிங் என்று சொல்கிறோம், அல்லது ஆஃப்டர்ஸ் என்று சொல்கிறோம், அல்லது ஸ்வீட்ஸ் என்று சொல்கிறோம், டெசர்ட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் ஜெல்லின்னு சொல்கிறோம். ஜெல்லின்னா என்ன? 2 ரொட்டி துண்டுகளுக்கு நடுவில் வைத்து சாப்பிடக்கூடிய அந்த ஜாம். அதை பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் ஜாமுங்கிறோம், அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் ஜெல்லிங்கிறோம். 7 ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரைஸ் என்று சொல்கிறோம். ஃப்ரெஞ்சு சிப்ஸை அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரைஸுங்கிறோம், பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் சிப்ஸுங்கிறோம். அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் உணவை ஃபுட்டுங்கிறோம், பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் அதை கிரப் என்று சொல்கிறோம், அல்லது நாஷ் என்று சொல்கிறோம். சாண்ட்விச் என்றால் என்ன? 2 ரொட்டி துண்டுகளுக்கு நடுவிலே வைக்கக்கூடிய காய்கறிகள் அல்லது வைக்கக்கூடிய மாமிசத்தை, அதை நம்ம என்ன சொல்லிக்கிறோம்? சாண்ட்விச் என்று சொல்லிக்கிறோம். இது பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் பட்டி அல்லது சாண்டி அல்லது சாண்ட்விச் என்று சொல்லிக்கிறோம். அடுத்து அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் என்று சொல்லிக்கிறோம். அதாவது ரொட்டியிலே முட்டையை போட்டு அதை சுட வச்சு சாப்பிடுவது ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் என்று சொல்லிக்கிறோம். பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் அதை எக்கி அல்லது பிரெட்டி என்று சொல்லிக்கிறோம். அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் ஃப்ளாப் ஜாக்ஸ் என்று சொல்லிக்கிறோம். பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் ஸ்காட்சி பேன் கேக்ஸ் என்று சொல்லிக்கிறோம். பேன் கேக்ஸ் என்றாலே தோசை, அதெல்லாம் சொல்கிறோம். அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் பிராயிலுங்கிறோம், வறுத்து எடுப்பது, சுட வைத்து சாப்பிடுவதை பிராயில் சிக்கன் என்று சொல்கிறோம். இது பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் கிரில் சிக்கன் என்று சொல்லிக்கிறோம், கிரில் என்று சொல்லிக்கிறோம். அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் சாசேஜுங்கிறோம். சாசேஜ் என்றால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன சொல்கிறீங்க, ஒரு லிக்விட் ஐட்டத்தில், தண்ணீர் போன்ற திரவத்தில் அதை சுட வச்சு உள்ள மாமிசம் எல்லாம் போட்டு அதை பக்குவப்படுத்தி சாப்பிடுவதை சாசேஜ் என்று சொல்லிக்கிறோம். பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் அதை பேங்கர் என்று சொல்லிக்கிறோம். அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் செக்குங்கிறோம்.
சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் வரக்கூடிய அந்த பில்லை செக் என்று சொல்கிறோம். ஆனால் செக்குன்னா கரெக்டான மீனிங் என்ன சொல்கிறோம் இங்கே? சோதனை இடுதல். ஆனால் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் செக் என்றால் அந்த எவ்வளவு ஆச்சு பில்லு. பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் பில்லுங்கிறோம், அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் எக் பிளான்ட்டுங்கிறோம், பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் ஆபர்ஜீனுங்கிறோம், அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் க்ரீன் பீன்ஸுங்கிறோம், பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் ரன்னர் பீன்ஸ் என்று சொல்கிறோம், அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் கப் கேக்குங்கிறோம், பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் ஃபேரி கேக் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, அனைவரும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். குக்கீஸ், பிஸ்கெட்ஸ், கேண்டி, ஸ்வீட்ஸ், பொட்டேட்டோ சிப்ஸ், கிரிப்ஸ், appetizer, starter, dessert, pudding, jelly, jam, french fries, chips, food, grub and nosh, sandwich, butty, French toast, eggy bready, flapjacks, scotchy pancakes, broil, grill, sausage, banger, check, bill, eggplant, aubergine, green beans, runner beans, cupcake, fatty cake. ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களிலும் இந்த அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷினுடைய வேறுபாட்டுகளை பார்த்து இனி அடுத்த வீடியோவுக்கு போவோம். தேங்க்யூ வெரி மச்.